a narrow canal in the Javari Valley. It is harsh territory, full of caimans and poisonous snakes. Il secondo, un conflitto. Ricavano il rosso da alcune bacche di urucù, le quali vengono schiacciate e mischiate con la saliva. Ogni etnia ha i suoi propri disegni e se un gruppo dovesse usare quello di un altro, potrebbe scatenarsi una lotta violenta tra i vari villaggi. Gli uomini possono usare gli stessi disegni delle donne, ma le donne mai quelli degli uomini. Nascondere il viso con i capelli è un'usanza comune per le ragazze che hanno raggiunto da poco la prima mestruazione. In questo periodo vengono separate dai ragazzi per alcuni anni e possono ritornare in contatto con loro solo dopo essersi sposate. Dopodiché, la giovane è pronta per il matrimonio, in genere concordato con i membri della famiglia e con il capovillaggio. Il rituale di iniziazione viene preceduto da un periodo nel quale la giovane viene reclusa in una capanna e vigilata dalla madre, perché deve essere in continuazione educata sul comportamento da tenere dopo il matrimonio e sui lavori domestici. River, a narrow canal in the Javari Valley. It is harsh territory, full of caimans and poisonous snakes, where numerous jaguars still roam and where malaria and yellow fever have become an accepted part of the life cycle. The ability to see the future and talk with animals is fairly common among the Matses. Add to this the fact that they are mostly hunters. It is not surprising then that they see the jaguar as the most powerful among the spirit hierarchy. They are witnesses too and have immense admiration for the animal's strength, cunning and hunting ability. Consequently, they adorn their face with tattoos that are reminiscent of the jaguar's facial expressions. This tattoo is the symbol of their identity as Matses and their source of pride. Men wear long palm sticks attached to their upper lip to represent the jaguar's whiskers. The women, instead, wear them in their nose and lower lip. By physically resembling a jaguar, they believe they can incorporate its spirit. They also paint their body and face with uruku, drawing thick stripes on their forehead and around their eyes to ensure invisibility and guarantee acute vision. The Matses firmly believe that all those who hunt indiscriminately will sooner or later end up with no prey at all. Frequent hunting means conversing with the animals, asking them to allow themselves to be captured and then be killed and eaten. The forest is, in spite of its perils, the Matses' main ally in their fight for survival. Their most common prey are birds of various species, monkeys and rodents, hunted after endless hours of tracking and stalking, with perfect imitations of the animal call signals. Usually, small game adequately rounds out the diet in terms of basic protein requirement, which is always guaranteed by hunting and fishing.
Adults and children alike pay great attention to their personal hygiene, and during those moments when they are resting, they often dedicate time and effort to the task of grooming themselves. Because they live in such direct contact with a free environment, which is also full of potential danger, they are vulnerable to diseases transmitted by parasites and minuscule insects called bushimpi. Now, Pablo and his sons are preparing for a hunt, which will last several days, and therefore they will need the sapo. The term sapo refers to both the large tree frog by that name and to the drug with its multiple connotations. To collect the sapo, the matses catch the frog at night. The amphibian is easy to recognize as it does not croak like all other frogs, but rather emits a guttural sound similar to a dog's bark. It is handled very gently and kept captive for 3 days. During this time, the frog is tied down and its back is scraped gently with a small stick. The sapo that is collected is then used to coat a flat piece of wood and, if properly preserved, will last for over a year. Given the frequency with which this drug is used, however, the sapo never lasts that long. As I observe these images, I think of how ancient and primordial their culture is, and how it reached the present era unchanged, in spite of the contact with missionaries who brought well-being but also disorder to their thoughts. Just as the sunset begins to colour the sky with its fiery hue, the hunters look for a suitable spot at the edge of the forest and begin the sapo ritual. They first scrape some of the resin from the stick and add some saliva to thin it. Next, they use the tip of an ember-hot tree branch and burn a spot on their skin. The burnt skin is removed and the liquefied sapo applied to the wound. The size of the burn rarely exceeds the dimension of a match head, but the effect is staggering. From the instant in which the drug comes into contact with the skin, the body begins to heat up. In just a few moments, the feeling is one of burning inside and the whole body begins to sweat. The pulse accelerates and the heart hammers furiously. One can feel every artery and vein in the body open up to allow for the rapid flow of blood. One loses control over all bodily functions to the point of defecating, crying and drooling helplessly. The throbbing drumbeat of the blood coursing through the body drowns out all other sounds. The pain is so great as to be intolerable and makes one wish for death. Finally, there are cramps to the stomach and one vomits violently. Then, from total exhaustion, one falls to the ground unconscious. Upon reawakening, the feeling of strength is explosive. It will be possible to go without food, running for days and days in the jungle without ever feeling tired. Everything will seem larger than life and better than normal. It will be possible to see perfectly in the dark because all the
senses and physical strength are heightened to an extreme extent. This life of theirs is still rich and savage in a raw sense. But as they learn another language, or gradually take possession of objects that cannot be traced to their natural environment, they seem to be losing their ability to communicate with the spirits based on a real need. Will Pablo continue to have good fortune in hunting as he has in the past? One can only hope that the impact with civilization and white society won't be brutal and destructive, but that his people will be at least given the space and the time to adapt and make that 3,000-year leap without falling into the abyss. For this is the magnitude of the divide that separates their cultures from ours, fascinated by the natural quality, the beauty, and the harmony lost to us, but which still exists in this world down here, in the heart of the Amazon forest. I take with me these last images of life, all too soon perhaps only a fading memory, the illusion of Eden. Nel parco tutti attendono impazientemente l'inizio della festa Quarup. Il villaggio si sta preparando a questo importante evento che viene eseguito ogni volta che lo sciamano lo ritiene opportuno o se le avverse circostanze dovessero mettere in pericolo la serenità degli indios. È il rito della tribù Kalapalo, che ancora oggi vive sulle rive dell'Alto Rio Xingu, uno dei grandi affluenti del Rio delle Amazzoni. È l'invocazione alla protezione e alla difesa del villaggio e dei suoi abitanti che viene indirizzata agli spiriti degli antenati, affinché escano dai tronchi degli alberi e ritornino in vita. Ma è anche e soprattutto la celebrazione in onore dei morti illustri. L'unità tribale è basata su una realtà mitica. Se si dovesse lasciarla sgretolare sotto gli effetti distruttivi di un'influenza esterna, si sarebbe fatto il primo passo verso la disintegrazione e l'estinzione di un popolo. Al pari della maggior parte delle feste dell'Alto Xingu, il Quarup è un rito che si svolge nella stagione secca, da maggio a ottobre, ed i mesi che precedono le cerimonie sono fitti di attività rituali, di preparativi e di costanti prove, perché questo popolo ama mostrarsi come gente forte e bella. I guerrieri danzano accompagnati dal ritmo di due grandi sciamani che impartiscono ordini precisi in modo che gli spiriti possano uscire dai tronchi e unirsi ai guerrieri nelle danze. La mitologia è molto popolata da figure animali e spiriti fantastici ed il ritmo dello sciamano rappresenta il primo contatto con questi spiriti. Nell'uso di ornamenti confezionati anche con piume di uccello, eccellono perfino nel confronto con altri popoli che fanno uso dello stesso materiale.
Attraverso gli ornamenti esprimono alcuni dei valori più tipici della loro cultura: bellezza, individualità, appartenenza e senso della libertà. Lo spettacolo delle danze e dei colori creati da questi ornamenti portati durante le solenni celebrazioni è decisamente affascinante. È come se tutto il popolo mettesse le ali per inseguire l'antico sogno umano, diventare un uccello per poter volare. Purtroppo, i continui urti contro le rocce procurano una fessura a prua che fa entrare acqua al suo interno. Il fondo dell'imbarcazione si riempie in continuazione d'acqua ed è necessario rimuoverla velocemente perché su questo fiume c'è il rischio di incrociare i guerriglieri della FARC, che sono sempre in agguato. Ma per fortuna la navigazione si è quasi conclusa e mi sto preparando per il percorso tra le montagne. Il cammino ha inizio con scomodi stivali in gomma che mi hanno prestato i portatori. Il trekking sotto la pioggia è estremamente faticoso. Man mano che procedo, la selva incomincia a prendere il sopravvento con la sua grandiosità che sembra togliermi il respiro. Sono abbracciato da un verde assoluto, dove tutto sembra prendere vita. A volte devo attraversare corsi d'acqua immergendomi fino alle ginocchia e se non sto attento rischio di cadere. La corrente del fiume non è da sottovalutare, è un ulteriore problema per la mia schiena, che a causa di continui e disagevoli movimenti è sempre dolente. Otras. Quando tutti i corpi sono stati dipinti, le donne per l'occasione indossano gli ornamenti più belli.
Le lunghe collane ricche di colori sono un mezzo di espressione artistica, la cui immagine esprime l'universo simbolico degli Embera. Pone. Infine, perché il colore si evidenzi maggiormente sui corpi, le donne devono bagnarsi al fiume, in modo che giorno dopo giorno i decori possano marcare sempre più le loro pelli. La danza è una delle cerimonie più importanti di questa adorabile e umile gente. Essa è spontanea e semplice, come tutte le fasi della loro vita. Le donne ballano in fila lungo un cerchio immaginario e il momento diventa quasi una festa, un pretesto per lasciarsi andare. Si ride, si grida e si scherza. I colori delle gonne sono combinati con le grandi collane di perline in continuo dondolio. La danza per gli Embera è una forma di comunicazione, un linguaggio non verbale. Danzano per la natura, per i fiumi, per il sole e la luce. E tanta violenza continuano a danzare. Questo villaggio non si infuriano perché non riescono a capire. Naturalmente combatte le insidie della foresta. È quella che riveste di notte